Good evening, students. Very good evening. Hope all of you are doing good. Elru ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So I really hope that you're all preparing very well for your exams, right? So in today's class, in today's live session, like you all requested, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ requested chapters na discuss ಮಾಡಿ ಅಂತ. So considering all your requests, today we are going to discuss something related to important questions and important topics related to the chapter metallurgy. Simple agi metallurgy anta heltivi, but the actual name of the chapter is general principles and processes of isolation of elements, right? So according to your NCERT, it's your 6th chapter, general principles and processes of isolation of elements. Simple agi, simple words alli ನಾವು ಅದನ್ನ metallurgy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So now coming back, Andre, if I have to talk about your NCERT pattern of this particular chapter, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ we will start brushing up all the topics that have been given under this chapter, right? So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ as much as possible in today's class we will try to cover almost all the topics of this particular chapter, right? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ brush up ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ related to all the topics of this chapter. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ whenever I discuss the particular topics, I will also let you know about the importance of that particular topic. Like for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular topic ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸಲ NCERT ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ wherever there is an important topic, okay, if at all there is a very very repeated question from a particular topic during our discussion, ನಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? Yes, I really hope all of you are energized. I am equally excited and energized here. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. So I'll just share the screen with you all. We will start with the topics related to the chapter general principles and processes of isolation of elements, which is simply called as, in simple it is called as metallurgy, right? So I will share the screen with you right now. I really hope the screen is visible to all of you, right? Yeah. So first of all, what is this general principles and processes of isolation of elements? Simple agi ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, it is called as, in simple words we call this as metallurgy, right? So simple agi metallurgy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is this metallurgy? It's very very simple, okay? So metallurgy is definitely something related to the scientific techniques that are involved in the extraction and in the gaining of any particular metal from the respective ore. You all know that, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ metallurgical process ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will have to definitely go to the, ಅಂದ್ರೆ you will have to definitely start from the scratch in the processing of the ore. What is this processing of the ore? There are various steps for processing any particular ore, and definitely it depends from one particular ore to another ore. ಎಲ್ಲಾ ಓರ್ಸ್ಗುನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂನು ನಾವು ಒಂದೇ ತರ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ there are various types of students, bunches of students in our classroom, right? All of us are definitely not equal. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ when we consider metallurgy, when we consider the processes that are involved in the extraction of any particular element or extraction of a metal particularly, there will be several steps involved. ಒಂದಷ್ಟು steps ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು procedures ಇರುತ್ತೆ. So collectively, right? So collectively all these processes
all this collectively, all these processes and the scientific methods, right? All these processes and the scientific methods that are included, that have been involved for what? For the extraction of metal. You have to get the metal. That is the main focus. The main focus, we have to get the metal. So in order to get the metal, whatever steps have been involved, okay, so whatever steps are included for the extraction of this particular metal and for getting the pure form of the metal, that is equally important. Extract madidmele to get the pure form of the metal, all those scientific methods and technologies included are collectively called as metallurgy. Idelladane navu metallurgy anta kariyodu. Okay, so this is what is metallurgy. Next, let us quickly have a look at the principal or major ores of some important metals. Main ores yaudide ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು as per your NCERT syllabus, they only focused on those elements and the respective ores. ನೀವು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ores ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ NCERT ನಲ್ಲಿ, ಅದಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So the first element that we are going to consider according to your NCERT is aluminium. So let us look at the important ores of aluminium. The important ores of aluminium are bauxite. This is the most important major ore of aluminium. Bauxite is the most important ore of aluminium. And what is the composition of bauxite? It is aluminium oxide, nothing but aluminium oxide hydrated formula. So Al2O3 is the actual formula of bauxite. So from bauxite ore, generally considered as aluminium oxide, Al2O3, we will be able to obtain the pure form of aluminium called as alumina, right? Bauxite in the we will be able to get the pure form of aluminium called alumina. Although it is not pure when it is extracted, later on during the purification stage, we will be able to purify alumina and get the pure form of aluminium. So the major ore of aluminium is bauxite. Next, considering the second element that is very important according to your NCERT, it is iron. Iron alli nodidre, there are 4 major ores that have been mentioned in your NCERT. Hematite. What is hematite? The oxide form of iron, Fe2O3, right? The oxide form of iron itself is called hematite. Innondu oxide ore ide. Iron the ಎರಡು oxide ore irutte major agi. One is hematite, the other one is called magnetite, which is Fe3O4. So in both of these, you will find iron in different oxidation states. That's the major difference, correct? ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು hematite ಮತ್ತೆ magnetite ಎರಡು ಕೂಡ oxide form of the iron ore anta ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. So what is the major difference then? The difference lies in the major oxidation state of iron. So one of these ores will have iron in the ferrous state, the other ore will have iron in the ferric state. I hope you know what are ferrous and ferric states. The lower oxidation state is called ferrous. The higher oxidation state of iron is called ferric state. Alva OUS us ಅನ್ನುವಂತ suffix ಅನ್ನ ನಾವು lower oxidation state ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ic ಅನ್ನುವಂತಹ suffix ಅನ್ನ ನಾವು higher oxidation states ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So magnetite and hematite are the oxide ores, right? They are the oxide ores of iron, these two. Adadmele, next one, siderite. What is siderite? Siderite is again an ore of iron, but it is the carbonate ore. Andre carbon component kuda irutte. Along with oxygen, you will have the carbon component also present. So FeCO3 is the composition of siderite. So ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in each of these category, whatever you're studying, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ MCQ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can surely expect questions related to the composition. Like for example, we can just ask a question wherein what is the composition of siderite ore of iron? 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. FeCO3, Fe3O4, Fe2O3 and FeS2. So in that you should clearly be able to identify. This is truly knowledge based, right? So most of the MCQs in chemistry are going to be knowledge based. That is what has been specified even in the chemistry forum. So ಹಾಗಾಗಿ knowledge based ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಬೇಕು. So if you just read and register it in your mind, you will be able to remember, right? So siderite is the carbonate ore of
iron. This is the only carbonate ore of iron, so you can easily remember this, right? FeCO3 is the composition. The last ore of iron which has been mentioned in your NCERT is iron pyrites. Pyrites anta nodid takshana, ee word pyrites anta nodid takshana, something should strike your mind that pyrites are always sulfide ores, right? Idu nim taleli irli. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೈರೈಟ್ ಅಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆರೆವರ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್, it should get registered in your mind that pyrites are nothing but sulfide ores. Okay, so sulfide form ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ or pyrite form ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ iron pyrites ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ FeS2, which is iron pyrite, right? That is the composition of iron pyrite. Next, moving on to the third element, which is copper. Copper ali, the first ore that has been given or mentioned in your NCERT is copper pyrites. Copper pyrites, nan heldage pyrites andid takshana, it is something related to sulfur, right? So sulfide form irodrinda. So here you have the composition of copper pyrites, which is given here, which is CuFeS2. This is the sulfide form. Next, malachite. Malachite is the next ore of copper. CuCO3 into CuOH twice. So this is the carbonate ore of copper. Malachite is the carbonate ore of copper. Adhe thara cuprite. Cuprite is the oxide ore of copper. Cu2O ant helidre the oxide ore of copper. Next, copper glans, the last one. Glans is again the sulfide ore, which is Cu2S. Copper pyrites ali, along with copper, there is some amount of iron also included. That is the major difference between copper glans and copper pyrites. Ideradunu ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ. The last element which has been mentioned in your NCERT is zinc, right? So which are the important ores of zinc? There are 3 important ores of zinc which have been mentioned in your NCERT. Please note, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಷ್ಟೇ ores ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. According to your NCERT, these are the prescribed ores, moreover cost effective ones, right? Metallurgy is all about extracting the required metal in a cost effective way. That's very, very important, alva? ಸುಮ್ನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, if you get very, very little amount of the metal that you're going to extract, it absolutely doesn't make sense. So ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್, sphalerite. It's also called the sphalerite. Zinc blend is ZnS, zinc blend. Then calamine. Calamine is the carbonate ore of zinc, ZnCO3. The last one is called zincite, which is ZnO. So these are the important ores of zinc. Okay, so these are all collectively, these are the important ores of all the elements which have been prescribed according to your NCERT. Now idana one by one iga rough agi otta hogtivi. Okay, right? So we will move on to the next segment. I will move on to the next slide, wherein we will start discussing about the actual parts of the chapter. So the first important part of the chapter is something related to concentration of ores, right? So the first important step in metallurgy is about concentration of ores. But before this, I want to tell you something, right? ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಓರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್? ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಮೆಟಲ್? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ concentration of ore. I'm writing the short form here, but please make sure that you jot down the actual spelling or complete spelling in your book. So concentration of ore is the first step. Second one, extraction. Once the ore is concentrated, then extraction of metal becomes the second step of metallurgy. What about the final step? Once metal is extracted, it has to be purified. Purification anta ನಾವು just general ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. It has to be purified or refined. Refining ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So refining is the third important step of metallurgy. Any metallurgical process, right? It definitely goes through. ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಎಸ್, ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, metallurgy is very similar, very similar to our life. You can very well connect metallurgy to our life. How anta ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, what is this ma'am talking? How? What is she talking? So let me tell you in a very simple way, just to remember the 3 steps. Okay, so the first one, like I said, the first step is about concentrating the ore. Concentrate ಮಾಡೋದು ore ನ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. But what is this concentration? Concentrating, very similar. You can apply the steps of metallurgy to your life as well. Simple ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾವು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೂತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಓದೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸ್, ನಾನ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫೋಕಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಏನೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? The last step of your examination of your life is to refine something. Revision. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಓದೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Purified. This itself can be considered to be purification of ores. Am I clear? So, therefore, so the last step, right? The last step of metallurgy is to refine the extracted ore. Simple words alli purify ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now let's get back to the important steps of metallurgy. The first one is called concentration of ore. Before that, I have a chat. Prajwal is asking me, can you suggest me any guide for chemistry? Okay, so Prajwal, particularly, okay, generally speaking, ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, don't stick to the ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇರೋದನ್ನ ಮಗಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಈಗ ಇನ್ನೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಜೀವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಮ್. Okay, I don't think that is available in all the stores. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. But yes, if at all you have any requirement of any particular handbook, do let me know. Okay, so nangondu you can just drop your comments in the teacher app here itself, in the comment section. If any number of students require the handbook that has been actually printed by the chemistry forum. Chemistry forum ant helidre lecturers forum, a set of lecturers who are very well versed in the question paper setting pattern and who are actually a part of the question paper setting committee irbodu. So avrella seri one book anna ready madidare, handbook anta ready madidare chemistry idu, which contains 10 question papers, 10 solved question papers solve madidare. So hagagi along with the new pattern also has been implemented. So hagagi 10 question papers along with answers has been neatly explained in that handbook. So if anybody wants that, yarigadru beku anta helidre, we will have to place the order. So please let us know in the comment section. So
Prajwal, as of now, Jeevat would be a better option. If Keliro Prakara, for reference, Jeevat would be a better option. Otherwise, you can go for the handbook for last minute preparation, right? But again, let me tell you, always stick to your NCRT. NCRT should always be your Bible. Okay, so NCRT answers enide adine neevu yavattu refer madbeku rather than sticking to ready-made answers. Okay, now getting back to the topic here, hydraulic washing. The first method for concentrating the ores is called hydraulic washing, right? It's called hydraulic washing. What is this hydraulic washing? As the name itself suggests, hydra. Okay, when we say hydra, what do you mean by hydra? Hydra andid takshana nim talele en odutte athwa en nenpige barutte. Hydra means something related to water. Hydra, hydraulic, something related to water, right? Hagagi, what is this hydraulic washing? There are various methods. Please remember, there are different techniques and various methods in order to concentrate the ores. Ores anna concentrate madake sumar methods athwa techniques galidave. Adralli the first one that we are studying is called hydraulic washing. So here we have a diagrammatic representation, simple diagrammatic representation of hydraulic washing. But before that, let me tell you the basic principle, major principle of hydraulic washing. It's very, very simple. According to the basic principle of hydraulic washing, okay, the ore particle, the ore has to be heavier. Simple agi helodadre, ore has to be heavier than the gang particle. I hope you know what is gang. Gang ant helidre impurity. Simple agi gang particles ant helidre impure particles. So ore has to be heavier than the gang particles. If this case is witnessed in any of the ores, then definitely we can go for the option called hydraulic washing. So hydraulic washing alli en ಮಾಡ್ತಾರೆ? It's a very, very simple technique. In any particular concentration of ore, ನಾವು ಯಾವುದೇ ore ಅನ್ನ concentrate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first step is to grind the ore thoroughly. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಓರ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿ ಓರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಓರ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್. Okay, this is a slope that you're able to see. ಇದೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು suspend the ore particles. Ore particles ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫೈನ್ಲಿ grounded ಅಂದ್ರೆ finely powdered ore. That's very, very important. So finely powdered ore has to be passed through this particular slope. ಇದೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಲೂ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗಶ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದಿ ಹೆವಿ ಓರ್, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಓರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆವಿ ಇರುವಂತ ಓರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದಟ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Right? So gang particles clearly get washed away. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ clearly the gang particles get washed away, whereas the heavier ore particles settle down. This itself is called hydraulic washing. Levitation ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, hydraulic washing, ಅಥವಾ it's also called gravity separation. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, because like I said again, MCQs ಅಲ್ಲಿ suppose ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, suppose they don't give you the name in the form of hydraulic washing, at least you should know that it is same as that of gravity separation. Hydraulic washing is also called as gravity separation. So this is the first technique of concentration of ores, right? Next, the second technique. This is the first method. Then the second method is called magnetic separation. Correct? So magnetic separation ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದಂತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಿ as much as possible try to extract something from the name of the topic itself, right? This method is going to help you a lot if you implement it. Most of the times, especially chemistry topics ಅಲ್ಲಿ, theory based topics ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಸರಲ್ಲಿನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ what might be the basic principle of this particular method of concentration? Magnetic separation, as the name itself suggests. Definitely this should have differences, or this method is based on the differences in the magnetism of ore and gang particles. That is the major principle anna ನೀವು ಈ keywords ನಾನು ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is more than enough for you to write anything related to the topic if given in the exam, right? So hagagi magnetic separation alli it is entirely based on, this method is entirely based on differences in the magnetism of the ore and the gang particles. Hagandre enu, for example, if you consider iron ore, any ore of iron, right? And you know that iron is a ferromagnetic substance. Ferromagnetic athwa simple words alli it's a substance which gets strongly attracted to the external magnetic field. Strongly it gets attracted to external magnetic field, right? So hagagi either it can be a ferromagnetic substance or it can be a paramagnetic substance. If at all the considered ore, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ore ಅಲ್ಲಿ, right? ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ore ಅಲ್ಲಿ, if at all the ore or the gang particle, either the ore, right? Difference in the magnetism andre either ore or gang should be a ferromagnetic or a paramagnetic substance. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, we can go for magnetic separation. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when the ore particles are heavier than the gang particles. ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಪೋಸ್ ದಿ ore that we are considering is magnetic in nature, ಅಥವಾ ore ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the impurities present along with the ore, okay, either the ore or the gang. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ if it gets attracted to the external magnetic field, it is definitely not possible for us to take up magnetic separation ಹೇಗಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ either the ore or the gang particle ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, either the ore or the gang particle, if it gets attracted to the external magnetic field, then we can go for magnetic separation. Now let us quickly look at the method of separating the ore which contains or which exhibits magnetic nature. So suppose let's assume that we are considering any ore of iron pyrites anta tagoli, hematite irbodu, hematite generally, any ore for that matter. If we go ahead with magnetic separation, now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, first thing, like I've already told you, the first step in the concentration is to finely grind the ore. Finely grounded ore has to be passed. Illi nimge kaanistidya, there is an inclusion here, there is an inlet here through which you will be able to pass the ore. So hagagi finely grounded ore has to be passed through the inlet that you're seeing here. Okay, so ee inlet na ಮೂಲಕ ನೀವು ore ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is a conveyor belt setup that you're seeing. Conveyor belt andre gottide anta ankoltini, a rotating belt, a movable belt, okay, which will be moving in a circular motion. So hige circular athwa oval motion alli ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. These are called the conveyor belts. So once the ore is passed on the finely powdered ore is passed on the conveyor belt, ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಂತರ I'll just take a different color so that we will be able to differentiate, right? So ನಾನು ಈಗ I hope you will be clear with it. Yeah, so the finely grounded ore will be passed through this conveyor belt. Illinda ore particle ಏನಿದೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ finely powdered ore ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ
ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ there will be two magnetic rollers. That's very, very important. Okay, so magnetic rollers ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will attract the magnetic part of the ore, either the ore ಅಕಸ್ಮಾತ್ magnetic nature ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the ore particles get attracted towards the magnetic roller, whereas the non-magnetic particles, that is the gang particles just fall away from the magnetic roller. They get collected in a separate container. So ಹಾಗಾಗಿ if at all the ore that we have considered is magnetic in nature, ore ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ರೋಲರ್ ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whereas the gang particle will fall away from the roller because it is non-magnetic in nature. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಓರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೋಲರ್ ನ ಹತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if the gang particle is magnetic, then the gang particle will fall somewhere closer to the magnetic roller. That's because of the attraction that exists between the magnetic roller ಅಂದ್ರೆ magnet, nothing but magnet. So magnet ನ ಹತ್ರ ನೀವು magnetic substance ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ obviously the ore will get attracted towards it, athwa it will fall, it will stick to the magnetic roller and fall very, very close to the magnetic roller. So ee reetiyagi ನಾವು separate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. This is the second technique of concentration of ores. The next technique, very, very important considering your examination point of view. Okay, examination point of view ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ froth flotation method is comparatively important. Okay, it becomes important. So ಹಾಗಾಗಿ highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. A lot of questions, they may not ask you ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, 1+1+1 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ 2+1 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ one of the important techniques of concentration of ores is froth flotation method. Now, what is this froth flotation? Like I already told you, ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಫ್ರಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರಾತ್? ಫ್ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೋಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೊರೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾತ್ ಆರ್ ಫೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. the foam or the froth produced should be able to float ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, the ore has to be powdered. But before I explain you the procedure, what is the principle of froth flotation? That's important. The basic principle is the differences in wettability. Difference in the wettability of ore and gang. Hagandre enu? Simple agi, if at all we consider any particular wetting agent here, ಯಾವುದೇ ಒಂದು not exactly solvent, but ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಓರನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, either the ore or the gang particles should be attracted to 2 different kinds of chemicals or 2 different kinds of substances. So that's important. That's called differences in the wettability of ore. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ look at the procedure, then I'll get back to the principle again. So finely powdered ore, okay, finely powdered ore has to be taken. That crushed ore, finely powdered ore will be added into the froth flotation apparatus. A tank ಏನಿರುತ್ತೆ, froth flotation apparatus ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ to that water will be added. Okay, a lot of water will be added into the same tank along with the finely powdered ore. So water ಅನ್ನ add ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ finely crush ಮಾಡಿರುವಂತ ore ನ ಜೊತೆಗೆ finely powdered, okay, finely powdered ore ನ ಜೊತೆಗೆ water ಅನ್ನ add ಮಾಡಿ ಈ froth flotation tank ಅಥವಾ apparatus ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, along with water
Okay, so along with water, they will also add few important substances like collectors ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತಾರೆ and froth stabilizers. You can make a note of all these points that I'm writing. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ 1 markers ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ help ಆಗುತ್ತೆ. Mention the collector used in froth flotation. Mention the froth stabilizers that are used in the froth flotation technique. ಈ ತರ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ. So please make a note of these points that I'm writing. So which are the collectors generally used in froth flotation technique? The collectors like pine oil. Okay, oil ಮತ್ತೆ water mixture ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So pine oil ಇರಬಹುದು or any other fatty acid generally will be added or mixed along with water. Water is the major component. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಯಿಲ್, ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರಬಹುದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಟೆಡ್ ಬೈ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಜನರಲಿ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಟೆಡ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ water ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will start attracting the gang particle. Okay, generally it is that way. Next, froth stabilizers. So what are the froth stabilizers that are generally used? Froth stabilizers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಫ್ರಾತ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ froth stabilizers are generally used. What are the froth stabilizers that are generally used? Cresols, organic liquids like cresols ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ certain other organic substances like aniline, cresol. So any of these will be generally added in the form of froth stabilizers. So quick ಆಗಿ procedure ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the ore which is finely powdered will be mixed with the water and oil mixture. First water and oil mixture ನ ಜೊತೆ ಓರ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಫ್ರಾತ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫ್ರಾತ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟಿಲ್ ವಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರಾತ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿ rotating paddle here in this particular diagram. So ಈ rotating paddle ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a lot of air which will be drawn in. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, a lot of air from the atmosphere will be drawn into this particular tank. So ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, a lot of air is being captured by this particular apparatus. So along with the motion or due to the motion of the particular rotating paddle, along with the air that is being drawn into this particular apparatus, adella mix agi, adella ore ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ore oil mixture na jote mix agi, it will produce froth. Okay, a mineral froth is produced. So what does this mineral froth contain? It contains the froth related to the metal irutte. So the metal gets wetted by the oil. It produces foam or froth and it floats. Light irodri yavattu nimge gottide, water ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ froth is always lighter than water because it contains air in it. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ air ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, froth ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the foam or froth is drawn to the surface level. It is drawn to the surface level and it's stable agi. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ foam ಏನಿದೆ, foam stable agi ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ such stabilizers will help or it will do the job of stabilizing the foam. Produce ಆಗಿರುವಂತ foam ಅಥವಾ froth ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಉಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ slowly the froth will be skimmed off. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ foam ಅಥವಾ froth ನ ಜೊತೆಗೆ there will be metal particles present. So that metal particles present in the ore will be collected in the form of foam and this can be slowly skimmed off. Skim off ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೋಮ್, ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕಿಮ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ here of course we don't use the hand, but anyway skim ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ that is called a skimming process. So ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. So slowly all the foam that is produced, the foam corresponding to or which contains the which contains the mineral particles in it, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಹೆವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಅದು
container athwa the apparatus na bottom alli settle agutte, whereas only the metal forms the foam, and it will be able to, or we will be able to easily separate it out from the particular froth flotation apparatus. So this is called as froth flotation method, froth flotation technique. Then the last process of concentration is called leaching. Now what is this leaching technique? Leaching is a chemical technique. Okay, so it's a simple chemical technique. Idralli nav ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a suitable solvent is chosen. It's simple ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ diagrammatic representation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ it is not required because it is all about mixing a particular chemical, a suitable, okay, a suitable chemical, or chemical ಅಂತ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಟರ್ಮ್ ನ, solvent, a suitable solvent is added to the finely powdered ore, and then it will be heated at a particular specified temperature. That is the basic principle. Okay, so nantra you will be able to get the required product. So the basic principle of leaching is selecting a suitable solvent or a chemical in which you will be able to heat the finely powdered ore. Nantra, when you heat it at a specified temperature, you will be able to get the desired, you will be able to get the desired metal extract andre illi concentrate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ help ಆಗುತ್ತೆ, and all the unwanted gang particles can be separated during this technique. So now what is this leaching technique that we are talking about? ಇದು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಈಗ basic principle. Particularly now if we talk about leaching of alumina, mark it to be very, very, very important 2 or 3 mark question. Please mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Leaching is one of the most important techniques, and you can expect a lot of questions, repeated questions in this particular part of the chapter. Leaching na ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the major thing that we're going to discuss here is leaching of alumina. Okay, so we are going to discuss about leaching of alumina. Adralli the first one, leaching of alumina, what are we going to do? There are 3 important steps. First step alli nav ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? First, for that you should know what is the alumina athwa bauxite. Leaching of alumina from which ore? From the major ore of aluminium, which is bauxite. Right? So if you consider the aluminium oxide form of the aluminium ore, which is bauxite ore, Al2O3 consider madre, first step alli nav ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? It would contain, okay, so definitely ಯಾವುದೇ ore ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will contain some impurities. So here the impurities present, okay, that are present will be in the form of silicon dioxide, titanium dioxide, etc. ಅಥವಾ iron oxide impurity ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ impurities ನ ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will be heating, right? We will be heating bauxite with NaOH. At what temperature? At around 473 to 523 Kelvin temperature. At around 35 to 36 bar pressure. So that's quite a great amount of pressure that we're trying to supply. Okay, so this entire process that I wrote here, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಈ complete process ಅನ್ನ ನಾವು digestion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Right? Digestion. Please remember this term. Digestion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Heating the bauxite ore in NaOH. This is the chemical. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? suitable chemical or solvent is added ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರ್ ನ ನೀವು suitable chemical ಅಥವಾ solvent ಇಲ್ಲಿ NaOH ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು heat ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is the suitable solvent that is added at around 473 to 523 Kelvin in the presence of 35 to 36 bar pressure. Then what are we going to obtain? In the first step, we will be able to obtain sodium aluminate as the product. So let me write down the equations here. Nan held hage, what is this? Bauxite plus what are we adding? We are adding NaOH, and of course in the aqueous medium. Nantra in produce agate in the first step, sodium aluminate is produced, NaAlOH4. So this is called sodium aluminate. Quickly balance the reaction, right?
So quickly, if we balance the reaction, this is the equation of the first step. So this is sodium aluminate that is obtained in the first step. Second step alli nav en ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ obtain ಆಗಿರುವಂತ sodium aluminate ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, so the obtain, this is a complex. So sodium aluminate anna second step alli we will pass it through carbon dioxide, saturated carbon dioxide in the pass ಮಾಡಿದಾಗ what are we going to obtain in the second step? In the second step we will be able to obtain the hydrated form of alumina. Hydrated form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ of course the alumina is again Al2O3 in a pure form. After getting rid of bauxite do ide composition ide, alumina do ide anta ankobedi. Bauxite means it would contain the initial form of aluminum ore is bauxite, which would contain gang particles, impurities irutte. But impurities anna na tegita hodaga finally we will attain comparatively the purer form of aluminum, which is andre the ore of aluminum, which is called alumina. Adanna ನಾವು alumina ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Although the composition remains same, alumina is free from all the gang particles. So that is the major difference which you have to remember, right? So along with this, what are we left with? Illi sodium compound is left. So therefore in the second step, along with this, some amount of sodium bicarbonate, NaHCO3, which is sodium bicarbonate, is also obtained. So now we tagondiddu initially 2 moles. So 2 molecules or 2 moles. So hagagi balance the equation quickly. So this is the second step of leaching. The last and the final step. Illi namge en sikkide, namge already alumina sikkide, but it's in the hydrated form. So the last step is to get rid of the water molecules, water of crystallization athwa water molecules. So adak neeven ಮಾಡಬೇಕು, last step alli of course you have to heat the aluminum oxide athwa alumina at around 1470 Kelvin. So at around 1470 Kelvin, when you heat alumina, what are you going to get? You will get the anhydrous form of alumina, Al2O3 plus you will get rid of all the water molecules. So this is all, these are the 3 major steps involved in the leaching process of aluminum, and that's why I told you, since this contains 3 equations, more equation irodrinda it's an important 3-mark question. Explain the steps involved in leaching of aluminium. Very, very important and a very repeated question. So please mark this to be very important 3-mark question. 3 equations ide, 3 marks ide. So quickly, very quickly, I'll just repeat the steps involved. In the first step, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, finely crush ಮಾಡಿರೋಂತ bauxite ore. Bauxite is an important ore of aluminium. The composition is Al2O3. Okay, so finally powdered the bauxite ore is mixed with a solvent, suitable solvent, and here it is sodium hydroxide that we're going to use. So sodium hydroxide in the aqueous medium, okay, water medium alli bauxite anna ನೀವು heat ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ temperature ಅಲ್ಲಿ heat ಮಾಡ್ತೀರಾ, around 473 to 523 Kelvin and 35-36 bar pressure ಅಲ್ಲಿ ನೀವು boil ಮಾಡಿದಾಗ, not heat, when you boil the entire substance, what are you going to obtain? The process is called digestion, and you're going to obtain sodium aluminate in the first step. Second step alli sodium aluminate will be saturated with carbon dioxide. You will pass a lot of carbon dioxide gas through sodium aluminate in the second step, and what are the products formed? Hydrated alumina is produced, along with that sodium bicarbonate is produced. And final and the last step, hydrated form of alumina has to be converted into anhydrous form. How do you do that? Of course, by heating. Just by heating the hydrated form of alumina at around 1470 Kelvin, you will be able to obtain the anhydrous form of alumina. So these are the major steps involved in the leaching process of aluminium. I think these are all about the the techniques that are involved in the concentration of ores. And then let's continue with the rest of the topics. That is, we are left with the extraction of metals, and we are left with, yes. So this was all about concentration of ores and the initial part of the chapter. Let us continue with extraction of metals. ನಾವೀಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಓರ್ ಅನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ
we should continue that in the next class, in the upcoming live class. So I will definitely focus on completing the chapter in the next class. Andre innondu class alli navu innondu live class alli how to extract the metal from the concentrated ore and extract ಮಾಡಿರುವಂತ metal ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, so that we finally get the pure form of the metal ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts. First one concentration, second one extraction of the required metal, the third one is about purification or refining of the extracted metal. So inno erad major parts of the chapter na we should try to complete it in the next live class. So thank you so much for patiently listening to me, and for more updates please make sure that you get subscribed and make sure that you stay tuned with our channel. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ, and ಈಗ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರುವಂತ PPT ಇರಬಹುದು, all this will be definitely passed on to you. And like one student asked, reference book ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ last moment preparations ಗೆ you can definitely go for handbook, okay, which is released by the Chemistry Forum, which is definitely not available in your nearby bookstores. Adu available illa, beku anta helidre we can place the order and get it for you. Okay, so adu bitre you can of course stick to GWith publications, that's fine. But again, like I said, idella reference books ashte, reference ರೆಫರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೈ ಆನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, or that is not a good practice. So what I suggest is please have the habit of thoroughly reading your NCERT textbook. That's the best which you can do. But last moment ಅಲ್ಲಿ glance ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, yeah, you can go for GWith publications, or you can go for the handbook which has been prescribed or which has been released by the Chemistry Forum, Lecturers Forum, right? So this was all about today's chemistry class. We shall continue with the remaining topics of this chapter in the next class.